replaying what I put you through. Every night I'm haunted by the thought of you. If you need my loving, call me and I'll step on through. And we can talk all night long. If you want this loving, then call me and I'll drive to you. And we can touch all night long. Just call me and I'll come through. Just call me and I'll come through. Just call me and I'll come through. I was chasing shadows, moving too fast. Didn't see the way our love couldn't last. Now I'm stuck replaying what I put you through. Every night I'm haunted by the thought of you. If you need my loving, call me and I'll step on through. And we can talk all night long. If you want this loving, then call me and I'll drive to you. And we can touch all night long. Just call me and I'll come through. Just call me and I'll come through. Just call me and I'll come through. I was chasing shadows, moving too fast. Didn't see the way our love couldn't last. Now I'm stuck replaying what I put you through. Every night I'm haunted by the thought of you. If you need my loving, if you want this loving, this loving, this loving. If you need my loving, call me and I'll step on through. And we can talk all night long. If you want my loving, then call me and I'll drive to you. And we can talk all night long. Just call me and I'll come through. Just call me and I'll come through. Just call me and I'll come through. I was chasing shadows, moving too fast. Didn't see the way our love couldn't last. Now I'm stuck replaying what I put you through. Every night I'm haunted by the thought of you. If you need my loving, call me and I'll step on through. And we can talk all night long. If you want this loving, then call me and I'll drive to you. And we can touch all night long. Just call me and I'll come through. Just call me and I'll come through. Just call me and I'll come through.
pasa, rapaces? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo llevamos? Bienvenidos un día más a este humilde canal. Habrá que seguir donde lo dejamos con Sherlock, que ni recuerdo dónde. ¿Os imagináis estar jugando tranquilamente y de repente un ataque de epilepsia? A ver, recuerdos de la mansión. Ah, no, es verdad, estábamos esperando el paquete de Vogel. Yo no me acordaba yo de esa atrapallada, chicos. ¡Epa! ¿Qué pasa, Dieguiño? Pedazo de crack. ¿Cómo estás, mijito? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Toca ir a los curreles, supongo. Vale, esto era nuestro hermano que habíamos pasado de... Ya tenemos aquí el dirigible del reparto. I imagine Goliath was surprised to find out his lady was not real. Y aquí está el paquete de Vogel. ¡Hostia! ¡Qué majo Vogel, lo que! ¡Hostia, cha! Los porrito points bien invertidos, Dieguiño. Dejadme un segundo, que justo me está hablando mi madre. Parece que lo hace aposta, hostia. Espera un segundo, A ver, un segundinho, please, porfa, please. Vale, en teoría... ya seguimos. Voy a ser el más millonario en el paro. Oh, menos mal que te lo tomas como humor. It's a bizarre object, and yet oddly familiar. ¡Hala, hala! Ahí va, ahí va. Trance, trance para el Sherlock. Did you just remember something? Yes. A room full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Sherlock. So, you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft, what are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually.
I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. Vale, no She sé never si yo had tampoco, nos tuberculosis. She veremos was o no, not pero que te sea recuperating, levecito, but amigo mío. mentally Un abrazo deteriorating, fuerte. and you never once thought to tell me. How dare... I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not Cachinado, justified. Sherlock, Lying eh? never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental, because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. Y se pira. Y ya no vamos a poder hacer la misión del negro. Ah, sí, sí podemos. Just look at this thing. It's huge. Just look at... He vislumbrado otro recuerdo. Me acuerdo de haber examinado huesos grandes y blancos. Uy, disculpad. Y de los reflejos de la lupa y de la voz de mi madre. Había una habitación repleta de artefactos y curiosidades. Debe de estar en algún lugar de la planta baja, cerca de un cuadro bastante peculiar. this thing. It's huge. Parece como era el R1. I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. It was a giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible, it must have been something else. Oh, of course, that mortifying hoax presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too. It was my mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. I inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. Que llega más gente. ¿Y esa gente qué pasa? ¿No está en la puerta? Vale, aquí estamos viendo algo, aunque yo no lo haya visto aún. Aquí.
The workers took the artifact and placed it into the Cabinet of Curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Hostiacha. Un día Sherry y yo volvimos a la mansión emocionados. Habíamos encontrado 2 palos perfectos con los que practicar la esgrima. El día había empezado bien, pero aún mejoró cuando descubrimos un paquete gigante en mitad del salón. Al abrirlo vimos que era el esqueleto de una sirena que la señora Holmes tenía que verificar. Estaba de buen humor y le preguntó a Sherry qué opinaba él. Respondió rápido y seguro. Era, desde luego, falsa. Su madre estaba encantada y en ese momento juró que podía verse la felicidad irradiando de Sherry. Al final, la sirena acabó en el Gabinete de Curiosidades, entre la colección de falsificaciones de Violet. Pasé mi niñez en la mansión Stonewood y estoy empezando a recuperar recuerdos de aquel entonces. La casa está ahora abandonada, pero restaurar las habitaciones a su estado original puede traerme más recuerdos de vuelta. Mi palacio de la mente parece haberse filtrado al mundo real y me impide acceder a algunas habitaciones. Creo que podré pasar si me acuerdo de más cosas. Yo me he propuesto que encontremos nuestra habitación, creo que estaba arriba. He conseguido pasar a la habitación de mi madre, ¿qué recuerdos recuperaré allí? John se ha sentido mal después de acordarme de la muerte de mi madre, su reacción me ha perturbado. Ahora que el Gabinete de Curiosidades está abierto, puedo proseguir con mis investigaciones. Estaba al lado de un cuadro, este no es el cuadro, dijeron que estaba en la planta baja. Pues eso me parecía a mí entender antes. ¿Será este el cuadro? Ah, yes, my mother's studio. She was an authenticator, and this was her Cabinet of Curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artifact is real or not? It still exists. I remember this cozy blanket. It was perfect for a... Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. Algo hay aquí que nos estamos dejando, como hacemos siempre. Los cuales están jugando con nosotros. It's a pity how many amazing things are missing from this room. Capaces son, ¿eh? Vale, y algo me vibró, ¿eh? Algo dejamos atrás, yo soy consciente. ¿Qué es esto? The so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. La momia de un hombre, me parece. No sé qué nos pudimos haber dejado atrás. Yo creo que nada. Y allí había algo para ver. Aquí algo nos vibra. Oh, I remember these. We used them to spar together until Mycroft found out and forbade us from using real weapons. No sé qué está haciendo Chispa. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. Si el hermano seguro que tiene mucho más que ver en todo Officer de lo que parece. Luciano J. Placido. Estimado señor Holmes, acepte por favor mi más sentida gratitud por su reciente ayuda con un asunto tan personal. Me dan escalofríos solo de pensar lo que podría haber ocurrido de no ser por su aguda vista y su mente afilada. Desde luego, si nuestros caminos vuelven a cruzarse, lo obsequiaré con la gratitud de un amigo, el honorable juez MacDougall. ¿Vale? Buen juez.
carefully opened. Dated 24th of April, 1869. Señor Incluso Holmes, el Ayuntamiento de Córdoba le escribe para informarle de que el juicio al doctor Otto Richter por la muerte de la señora Violet Holmes se le ha asignado al honorable juez McDougall. Se ha concedido su petición de una vista privada. Por la presente le informamos de que el fiscal le ha llamado como testigo principal en el juicio al doctor Richter. Debe presentarse en el juzgado penal de Córdoba en la fecha aquí consignada. Vale. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Ah, Sherry. Que hay que buscar la llave del pavo ese. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best. I'd be upset if he fell into the Que hay wrong más hands. cosas. 1852, Bingley, West Yorkshire. This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. A ver qué más nos podemos estar dejando atrás. Y esto roto, no era lo que quería. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. La señora Holmes es una paciente de mucho interés y un sujeto de pruebas ideal para explorar algunas de mis teorías. Intentaré sumergirla repetidamente en la traumática situación que precipitó su enfermedad mental. Veis, aquí hay gato encerrado, yo os digo. Creo que revivir ese momento podría darle a su mente la oportunidad de procesar y aceptar lo que ocurrió y así sanar. Confío en mi hipótesis y solo tengo que probarlo. Además, es una suerte poder observar al resto de la familia Holmes. Quizá pueda examinar también los rasgos psicológicos hereditarios, ya sean competencias o desórdenes. Igual nosotros por eso vemos visiones. Es ya bastante evidente que todos los miembros de la familia comparten una inteligencia superior poco común. Parece que la condición de la madre ha empezado a afectar a la mente del más joven de los chicos, Sherlock. Aunque no puedo llevar a cabo un examen médico en condiciones debido a la sobreprotección del hijo mayor, parece que el chico sufre alucinaciones permanentes que toman la forma de un amigo imaginario, John. ¿Qué era eso, amarillo? Eso. Mi querido hermano, he oído que has llegado hace poco a Córdoba. ¿Has venido a verme? Echo de menos nuestras conversaciones vespertinas, no sé qué significa eso, aunque nunca estuviéramos de acuerdo. En Córdoba hay ahora una asombrosa galería de arte, que visito todos los jueves. Reúnete conmigo allí. Ah, y no me busques como Klaus, ya no uso ese nombre. Vale, más sitios a los que ir. Un diploma roto que había en el Gabinete de Curiosidades. Alguien lo hizo trizas a propósito. Recompuesto y traducido, el diploma dice: en nombre del Consejo de la Universidad de Ginebra, Suiza, nosotros, los rectores de la universidad, certificamos que el señor Otto Richter ha superado las pruebas requeridas por las leyes y las regulaciones, que le confieren el título de doctor en medicina, con los derechos y prerrogativas que eso conlleva. Clearly, it was deliberately torn. I wonder why someone would do that. The Tulpa, Studies in Tibetan Mentalism. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. 4 de 4.
The full plate armour of Sir Robert Saunford. I was told my father won it in a wager. Armour is armour, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the Y blade. si la llevo en vez del revólver, Maybe you dice. take it instead of your pistol. I'm starting to remember something. Estoy empezando a acordarme de algo. Uf, aquí tenemos muchas cosas nuevas. A Mycroft no le gustaban los métodos del Dr. Otto Richter y no confiaba en él. Vale, esto fue lo que leímos. Eso también. Eso también. He empezado a recordar algo que sucedió durante mi niñez. Seguro que hay que utilizar esta pista, ¿eh? A ver, a ver. Si nos dejamos algo y si no cambiamos de pista, a ver si... Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling if it were actually true. Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a Conejo deadly letal. rabbit was hunting him. Watkinson and Holman, Chapter 1, by Wallace Dioram. Oh, Mycroft. He always acts so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. La habitación de las falsificaciones. Yo no sé si nos dejamos algo atrás. Me parece raro que nos vuelvan volver a dejar ver eso. Y ese pedazo de bicho no podemos verlo. Pues yo creo que no tenemos nada más para ver porque esto ya lo vimos. Pero algo más sí que hay para ver, ¿eh? Porque ahí algo pone. ¿Veis? Es que hay que cambiar de pista. Estos son traicioneros. Escalera vieja, último instante. I used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. Vale, ¿qué me estoy dejando otra vez atrás? Nada. Me parece muy raro. Y algo me vibró. Uy, uy. Vosotros me escuchasteis igual que yo. Aquí, mira. Tengo en medio. We heard a noise. I can't recall of exactly what, and we didn't have a great view from behind the statue. Y no veíamos bien desde detrás de la estatua. Va a haber que hacer lo que no me gusta nada, lo de la reconstrucción. Aquí algo me vibró.
books and papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. When you're finished here, can we build a wigwam from the blankets? Like in the good old days? Vale, ¿y aquí dónde tenemos que ir? ¿Qué somos nosotros dos haciendo el qué? Y si no, haciendo el qué. ¿Qué? ¿No me dejan? Ahí todo salvaje. Bueno, yo creo que no ha de ser el de salvaje, porque... Joder, no se caracteriza por ser un salvaje. Ahí los van con la lanza y no sé qué más. Justo digo, no se caracteriza por ser un salvaje. Me parto. Solo tenemos estas opciones. Pues que lo de la lanza no me lo creo, en verdad. Porque antes dijo que no era capaz de cogerla. Y esto fue lo que vimos de cómo rompió nuestro hermano el rollo, de cómo se echó al cabrón este. ¿Sería así o...? A ver... Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. So there was a quarrel between them. Todo ocurrió poco después del incidente en la habitación de Violet del 9 de abril. Sherry había decidido jugar con los artefactos del Gabinete de Curiosidades y desde luego fui con él. Como resultado nos convertimos en testigos involuntarios de una pelea entre Mycroft y Otto Richter. El hermano de Sherlock estaba furioso, aseguraba que el doctor Richter le había hecho algo cuestionable a su madre. Disculpad. Y que había resultado contraproducente. Llamó charlatán a Otto. Vale, tenemos nuevas cosas, pero es que no terminamos todas. Solo tenemos esto. I heard a noise in the hall. Let's check it out. Un ruido en la sala. Aquí algo hay. Ah, mañana hay the pisadas. memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. Aquí están las pisadas, a ver. Sherry, look! We've got a parcel here. Hurry up and let's see what's inside. He opened the door to the postman, and they exchanged documents. If it was a real postman, of course. Ya desconfía de todo el pavo. Normal. Le mintieron de todo. The painting on the wall was slightly atilt. He stopped and straightened it. Vale. Uy, aquí había algo, porque me duró muchísimo. Solo que sigamos el rastro. La chimenea. Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. It's as boring now as it was then.
I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Esto es todo. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if... ¿Y sí que? A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? I think this is what we're looking for. Vale, pues ya podemos. No, nosotros de dónde veníamos. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Aquí creo. Ay, no sé qué me pareció ver, pero creo que fijé. A ver, llave, llave. We made it. So what's there? Una botella, era un borrachito, nuestro hermano. Single malt whiskey. Mycroft's favourite. Gifted by Queen Victoria herself. Hostia. Media botella de un buen whisky, puro de Malta. La bebida favorita de Mycroft. Lo encontramos en el cajón del escritorio del Gabinete de Curiosidades, entre un montón de documentos importantes. Es notable que al parecer sea un regalo de su majestad la reina Victoria en persona. En verdad sí. O será otra falsificación, como todas las que tienen. Otto Richter. This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. Otto Richter tiene 45 años y nació en el seno de una familia respetable de Berna, Suiza. No está casado ni tiene herederos. Practicante médico, se graduó en la Universidad de Ginebra, Suiza. Su graduación se pospuso un año debido a un escándalo menor en uno de sus empleos. Sus padres murieron de cólera en 1863. La única familia que le queda es un medio hermano, Klaus, de 35 años. El paradero actual de Klaus Richter se desconoce, se le vio por última vez en Córdoba. Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Vale, esto fue lo que descubrimos en el cajón. Más gran cosa, en verdad, ¿no? Parece que tenemos otra visita. He oído un ruido cerca de la puerta principal. Otto Richard tiene 45 años, nació en el seno de Su graduación, bla bla. Se desconoce, se le vio por última vez en Córdoba. Pues supongo que tenemos que ir a este, que es el único que nos queda así brillantito. ¿No? The full plate armour of Sir Robert Saunford. I was told my father won it in a wager. Sí, yo creo que no podemos hacer nada más. No tiene pinta. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. I think we deserve a rest. Descanso, descanso. Invitación de Vogel. Estimado señor Holmes, le espero en la mansión de Kurt Manchers, en Turquoise Lane, frente a la abadía de Córdoba, al norte de Gran Saray. Venga de inmediato. Si no le viene bien, venga de todas formas. Me voy a tomar por saco.
Le he enviado el atuendo adecuado para la ocasión, para evitar cualquier complicación innecesaria. Espero que le valga. Bueno, suponemos que sí, ¿no? An invitation that comes with a mask. We can't miss this, Sherry. Y la abadía de Córdoba en teoría la marcaron. Teoría y sin teoría. Vale, ¿cuál será nuestro nuevo traje? El de príncipe de las tinieblas. Que vamos a ir de putos vampiros a... aquí al punto. Vale, vamos a nuestra marca. Look, the cutest thing you'll see all day. Caso Hamlet nuevo, staged aquellos by chistes children. repentinos. Hey, Sherry, can you do this? Oh, darn. I shouldn't have spoken. Y no vamos a poder acceder a la abadía, está cerrada, de verdad. Una guarida de bandidos. No hay que ir a la abadía y yo me empeciné con la abadía. ¿Cómo me saqué lo de la abadía? A ver. Lo espero en la mansión de Kurt Manchos. No, ¿por qué me empeñé yo en la abadía? A ver, Cristo. Ah, sí, frente a la abadía. La mansión Kurt, no sé qué hostias. ¿Será esta la mansión de ese señor? ¿Será esta? Is this familiar to you? I'm sorry, but I've never heard of that. Great to see you. Do you know anything about this? I'm sorry, but I've never heard of that. Ya va a protestar el otro, ya veréis. Ha de ser esta la mansión, ¿no? Se ve grande. Pero no veo yo que podamos pasar. ¿No será esa entonces?
entiendo. Esta es la mansión. Welcome to the Manchus Mansion. Joder, lo dices con un poco más de ilusión, amigo, y hasta nos alegramos. Uy, uy, tengo que llevar una máscara porque todos van con máscara, yo no. Una máscara normal para gente normal. Mira cómo nos vistieron. May I ask you something? I can't help you with that, sir. Can I ask you a question? I have nothing to hide, sir. But I've never heard of this. Pero cómo no van Time to a check your oír who, nada al what, and respecto. what, Sherry. Who are you asking? About what and dressed Welcome, as sir. what? I do hope you enjoy yourself. Está nuestro coleguita con sus I cuadros think we deserve a rest. Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. Qué guapo, ¿eh? Parece el Resident Evil 4. A ver si nos lo acabamos también. What if I write an article about these people here? Can you help me gather information about Cordona's elite? Sobre la élite de Córdoba. ¿Y ahora cuál de las dos misiones tendremos que llevar marcada? I'm so excited about the event. May I ask you something? I have nothing to hide, sir. But I've never heard of this. Oh, don't act like you haven't thought about ¿Pero esto qué es? darling. Do you know what was here before Manchiosa's family bought it? Vale, y esto siempre es hacia la aventura. Tira ocultista. Pero es que no sé cuáles fueron los otros que descarté tampoco. Do you know what was here? Porque ancestral no era. Parecía misterioso. Vino caro. ¿Cuál era el otro? Este. Antes de pertenecer a la familia Manchos, la mansión era de un arquitecto ocultista. Dedicó su vida a realizar un poderoso ritual de un tomo olvidado, pero los círculos mágicos ordinarios terminaron siendo demasiado débiles. Por eso construyó la mansión. Un ojo observador quizá note que sus formas se corresponden con las de ciertos símbolos mágicos y algunas paredes tienen hornacinas. Un día el arquitecto sencillamente desapareció. Solo quedó una mancha de ceniza en el suelo. A lo mejor tuvo éxito en su empeño. Qué raro, ¿no? That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. One more piece, and I can expose these base hedonists. Y el otro todo enganchado ahí al chisme. Oye, ¿qué tendremos que hablar con más peñas? ¿Con algo? Curtains do not guarantee privacy. And you still need a crack. I'm coming, despite Sherry. Y el otro ahí Just tirando. give me Qué another pavo, second. My husband thinks I am playing bridge here. A mí que me cuentas, chula. ¿Y este es con estas luces lilas? Can I ask you a question? I'm so sorry. I can't help you, sir.
pasar por aquí? Tenéis todo acaparado, chicos. ¿Y este? I guarantee No, you gracias, will no have me a interesa. good time. ¡Ah! Cinemática. Susto llevé. Sherlock! Friend! I wasn't sure you'd come. Werner, I see you are not yourself. The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. Huh. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. A time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, and something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. Eso sería imprudente. My mind is my most valuable asset and a finely tuned instrument. I will not risk impeding its function. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next, visit the victims, ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. Mejor me lo llevo para estudiarlo. If this solution truly does assist with thinking, then well, perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. I'll take it with me. Yes, Sherlock. Very good. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Puto Fabio. ¿Quién coño es Fabio? Uy, se nos abren muchos frentes, ¿eh? Y es que esta misión no la acabamos, parece ser. Let Fabio speak for himself. No sé quién es Fabio, chulo. ¿Qué hacen aquí? No podemos ver.
Look, I'm an outlaw. ¿De qué estuvimos? Manchos had to enforce the masks. ¿Cómo? No acabo de entender. Manchos had to enforce the masks. Manchos had... Joder, aleluya, chico. La gente describe un escándalo de una fiesta anterior. La futura esposa del vicegobernador Couden, una duquesa prusiana, lo halló en compañía de unos mozos. Aunque el matrimonio era un principio político, las emociones de la duquesa eran auténticas. El incidente provocó una crisis política entre Córdoba y Prusia. Aunque solo se cruzaron unas notas de protesta, el gobernador despidió a su protegido. I'll pin them down, Biscoop. Thank you, Sherlock. Muy bien, se quedó tranquilo, su pavaste. Pero igualmente... nosotros íbamos en busca de no sé qué historia. No de eso. Eso nos lo encontramos de suerte. Bueno, bien. No vamos a protestar. A ver, la sala de la biblioteca del altar la encontrarán enfrente. De aquí entramos. Y a la izquierda nos fuimos con el señor. ¿Será esto aquí? My goodness, Sherlock. They made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Cahors at a guess. Codex Orchis. Why does this occult book sound like a flower? Romantic poetry and prose. Someone's in touch with their feelings. These medieval botany and chemistry books look even more satanic than the occult ones. ¿Y qué? Codex Orchis. Romantic poetry. These medieval botany and chemistry books look even more satanic than the occult. Well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. One of these books must open a secret passage. I know it. Secreto, dice. One of these books must open a secret passage. I know it. Well-known and recent plays to keep up to date with the current trends. Ya este pavo creo que nos está liando. Bueno, tengo miedo, no sé qué me voy a encontrar después de esta puerta. Muerto, qué bien. My God. Was he here this whole time? ¿Y este que será el tal Fabio? This crude tattoo partially covers as slave branding. No podemos ver el cuchillo. This golden handle has a blood stain on it. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance.
This worm-like sigil has been drawn with his own blood. Se lo dibujaron, no se lo tatuaron. The wound is deep. A precise strike reached the heart. Precisa, sin experiencia. A blunt-force trauma may have suffered an internal hemorrhage. ¿Qué nos estaremos dejando atrás? A ver. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. He died right here. ¿Se han fijado en que a los cerdos siempre se les encuentra en la porquería? Lo mismo puede decirse de algunos miembros de la élite de Córdoba, los que se encontraban en la mansión Manchus. La flor innata de la sociedad está ansiosa de actos de lujuria, perversión y vileza. Oficiales corruptos y perversos que prefieren resolver cuestiones políticas tras cortinas de Velveton, como por ejemplo el vicegobernador Cowden. Su matrimonio político ha hecho caer las relaciones internacionales con Prusia. ¿Y dónde creen que eso se produjo? En la fiesta del señor Kurt Manchus. Por no mencionar que este pozo de perversión tiene lugar en una mansión que en su día perteneció a un arquitecto trastornado. Un lugar en el que cada forma y esquina están definidas por el ocultismo. La élite de Córdoba se siente allí sana y salva, eso es seguro. Esto no es más que un breve resumen de una sola noche, pero estoy seguro de que quedan muchas más por revelar. Sin embargo, mi arduo trabajo no perjudicará la trayectoria de este periódico. John, el periodista. Tengo que hablar con alguien y aquí hay que buscar algo. Oh, these crime scenes always outdo my imagination. The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. This elaborate box must be for the ritual dagger. This elaborate box must be for the ritual dagger. This oil has a slight aroma of flowers and olive. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. Werner, care to explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear. Did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Pull yourself together, Werner. What is it about these nights that you were so eager to share with me? Well, they're not always in the evenings, but they are in the shadows. People gather to test their boundaries in a safe and consensual atmosphere, often with more stains than your typical crime scene. But that is the point. Who are we to judge? I suppose that's fair. What about today, then? Was anything different? Well, I was invited as a special guest. It was supposed to be a time of both divine and carnal pleasures. A scratch for every unconventional itch. I imagine you're reeling from your shattered expectations. On the contrary, there is still spectacle, stimulation, and release, merely in a different form. I like to let life entertain me. Or death. Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Huh. Who knows?
I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... Filling time? Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps. Qué guarretes. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. ¿Quién carajo lo mataría, eh? What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil... Not this travesty that seems straight out of the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be such a prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. Matista. A Vogel lo invitó a un invitado especial, un trabalenguas. La puerta estaba cerrada la primera vez que Vogel intentó entrar para hablar con Fabio. Una hora después, Vogel volvió a intentarlo y entonces no había nada bloqueando la cerradura por dentro, así que pudo acceder. Según Vogel, Fabio era un artista y un animador, para los invitados ricos. Matista era la compañera de Fabio y trabajaba con él. El señor Manchos es el dueño de la mansión y el organizador de las fiestas. Pues creo que tenemos que buscar algo más con la llave esta, porque ya no vimos nada con ella. Estos símbolos nos interesan. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. ¿Y estos que son más habitaciones? A ver, ahora vemos. This one looks like a twisted symbol of Venus drawn in a hurry. Descripción de la víctima. El asesino dibujó símbolos de Marte y Venus en las paredes con la sangre de la víctima. ¿Y por qué los traen aquí? Para que vayamos a esta puerta. Sí.
puerta no abrimos nada con ella tampoco. Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio, Manchos. No le dio tiempo a ponérselos. Otra llave. The key is similar to the one that Vogel gave me. The capital F on the key fob might refer to Fabio. Sí. ¿Quién es M. Rajoy? A ver, ¿qué nos estamos dejando las máscaras? Would you recognize me in one of these? I suppose not. Yo también supongo. This is a different ritual. He hallado el libreto de alguna clase de ritual con un comentario escrito al principio. Dice: lea y ensaya este ritual, Manchos. La mujer desnuda yace en el altar, sobre un lecho de flores, simbolizando a la madre naturaleza. El líder del ritual unge con aceite el cuerpo de la mujer para despertar su fertilidad interior. Los participantes deben entonar un cántico en ese momento y llamar al hombre que pueda satisfacer a la madre naturaleza. Entonces el hombre, que personificará el principio de la vida, realizará el acto sexual con ella. Muy bien. No ignore a los invitados, Matista, y deje de aburrirlos. No quieren oír sus estupideces, quieren sentirse hermosos y ver lo generosa que puede ser con ellos. Está usted aquí para satisfacer y para celebrar la vida. Recuérdelo, todos los invitados pagaron mucho para pasar un rato con usted. Manchos. How can anyone accept such behavior? Exacto. A useful tool for a disguise arsenal. Y esta puerta no fue por la que entramos. Ahora voy a ver esa historia. The pitcher is empty, but with puddles around it. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Ay, me equivoqué botón. Identical to the robes the guests are wearing. Props, decorations, and tools for a more detailed set. ¿De aquí es de donde vinimos? Yo creo que no. Ya no lo sé. No, yo creo que no. No me suena a mí ese cuadro. Y estos puros. No, aquí no estuvimos. Enough cigars to burn down the entire mansion. Y aquí estuvieron fumando. ¿Y ese no te importa? An open wound spoiled the carpet. Why don't people tidy up after themselves? Hostia, esta no es la botella de nuestro hermano. Blood. A sturdy bottle met a not-so-sturdy human. It didn't break only because it was unopened. No, parece que no. Ya estoy mezclando yo todo. He registrado el armario viejo del vestuario y he hallado una túnica manchada de sangre, parecida a la que visten los invitados.
Fabio recibió con un regalo un par de gemelos caros de Kurt Manchus. He hallado el libreto de alguna clase de ritual. Vale, lo leímos. Esto también. La llave de Fabio sigue en la mesa. En la mesa de Matista había una nota y un libreto de Manchus. En esta habitación hay varios decorados, disfraces y utilería variada. Alguien ha usado el aguamanil hace poco. En el desagüe hay restos de sangre. Uno de los invitados puede haberse llevado de aquí una túnica. Esta sala es para que los invitados puedan fumar con comodidad. Había gotas de sangre en la alfombra. Una botella de vino manchada de sangre estaba tirada en el suelo. Pues... nosotros tenemos que hacer algo, tanto en esta misión como en aquella. Aquí es donde venimos, como tiene otro balón. Y no nos dejamos nada atrás. Vale, pues cambiaremos la misión. You've got a lot to do, Sherlock. Sí, gracias. Mirad que nos dejamos aquí. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. Y vamos a ver un mítico rastro, como le encanta a él. The wounded person was here for some time. A bloody handprint on an armchair. There appear to be no further traces leading to the altar. Ya no hay más So, rastros. Sherry, do you have any ideas about the case? Perhaps. I think I can deduce what happened here. Qué chulo. A ver, ¿qué opciones tenemos? Alguien intentando salir. Alguien cerrando, ¿no? Que fue lo que dijo el otro, que dijo... cuando intenté entrar, no sé qué, no sé cuánto, no podía porque parecía que no sé qué otro. Y este pavo peleando contra alguien, si no, ¿cuál es la otra opción? Clavándole el cuchillo. Supuestamente es lo que había pasado, ¿no? Ay, no sabemos, pero hay tantos puntos que sabe que esto. A ver qué opciones hay. Era ese señor ahí porque estaba la mano esa, aunque esa mano no tiene mucha pinta ahí, ¿no? Quizá más bien es este. Y la apoya ahí perfectamente, ¿no? Y aquí, ¿cuántas opciones tenemos? A ver. Les pega el botellazo. Y aquí donde habíamos encontrado la botella. ¿Cuál es la otra opción? Sí, botellazo. Aquí, cuchillazo. Vale, a ver, ¿qué más nos queda? Como no sea así, a ver cómo hacemos para estas combinaciones todas. Está dejando aquí la ropa, cogiéndola. No, yo creo que el que deja la ropa es este pavastro, ¿no? Que es el que arrastra la peña y pum 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 pam. Y aquí rastros de sangre. Y si no, la otra opción. Y usando la chisma que estaba mojada. No, tiene que ser este pavastro.
You're not even No, trying, ni siquiera lo estoy Sherry. intentando. Concentrate. Está loco. ¿Y cuál estaremos fallando? Para mí es este pavo o es el otro. No entiendo. Aquí lo acuchillaban. Aquí cerraban la puerta. Claro, pero no será este el que cierra la puerta. Es este, que es el malo. Vale, estaba The bottle flipando, was si todo used as a tenía weapon sentido. during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Listo. Aparte todo túnica, Are you por all todos right? lados. You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. No se está flipando. El asesino atacó a Fabio en la sala de fumadores, golpeándole en la cabeza con una botella de vino. El atacante cerró deprisa la puerta de la sala del altar desde dentro, con su propia llave. Arrastraron al moribundo Fabio hasta el altar. El atacante le perforó el pecho a Fabio con una daga ritual y usó su sangre para dibujar símbolos ocultistas alrededor del altar. El asesino escondió los ropajes manchados de sangre en el armario antiguo. El asesino se lavó la sangre y se puso una túnica nueva antes de salir sin ser visto de la sala del altar. Tenemos que hablar con alguien. Fabio murió en un asesino. A Fabio le sacrificaron en el altar, ¿no? El asesino tenía en su poder una de las llaves que abren la sala del altar. Es evidente que el asesino tenía una llave. Si averiguo quién tenía llave de la sala del altar, reduciré el círculo de sospechosos. I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was ¿Cómo lo vacila? stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios. He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely in the main hall, entertaining his guests. He Máscara has a con estrellas mask with doradas. golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. Kurt Manchios debería saber quién tiene la llave. Quién tenía llave de la sala del altar. Vogel me ha dicho que lo ha visto en el vestíbulo. Lleva una máscara con estrellas doradas y probablemente sigue nervioso por el descubrimiento del cadáver. Se habrá que ir ahí, ¿no? ¿El vestíbulo qué será esto? No veo rombos, no veo estrellas. No veo rombos, a este no le veo la cara. Esos son estrellas. A ver. Could you help me? Excuse me? What? I'm not sure I know. Pero es este pavo. Pues parecía, ¿eh?
Kurt Manchios, I presume. I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a sweet voice you have. It must belong to a handsome young man. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchios. Mr. Vogel asked me to help you. The body in the altar room requires answers, and quickly. I suspect the murderer to still be here. What? Lower your voice. I don't want anyone to hear us. Did you know Fabio well? People are starting to look at us, Sherlock. Change the subject. I can't believe what happened to him. To me. Such an atrocity. Think what it means for me. A wonderful evening for so many good, influential, and rich people has been ruined. I have betrayed all my promises of exotic delights. I don't understand. Surely a murder would affect your reputation to a greater extent. Please, isn't this why you are here? I thought you were a silent magician. Sí, Do your vago, tricks vago and soy. make it go away. I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Santos? Who is that? Santos Pinchetti, my major domo. In his opinion, at least. I'd like to speak to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos... Oh, yes. He will be busy with the servants. Or the cook. What's that noise? What's going on? ¿Qué coño pasa ahora? Freeze, filth. You're under arrest. Se lo he arrestado yo. Buah, lo nunca he visto. Esto sí que no se lo esperaba el Sherlock, seguro. Yo no me lo esperaba para nada, estoy flipando, qué bueno. Buah. Buah, chaval, qué cómica esta escena, Pues ahora sí que estamos metidos en un buen lío, sin comerlas ni beberlas. Look at you. Committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand, and apologize for the inconvenience. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Qué chulo Your es el statement? Sherlock. Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we have Vogel in his letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig. Oh, my wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? Tienes que ayudarme. You must help me. It would mean a great deal to me if you could find any information about that day. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you. Let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this Quieres table. competir con otra comisaría. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bloodshed. Tiene ganas de Meanwhile, darnos, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then.
partner. I'm glad we managed to get the scoop before the raid. Después de la declaración de un testigo del ritual satánico que dice haber hallado un cadáver, la redada en la mansión Manchos estaba garantizada. Resultó en el arresto de varios sospechosos y en la dispersión de un grupo de gente sorprendido en plenos actos de imprudencia y comportamientos contra natura. El cadáver, no voy a decir nada al respecto. El cadáver de la víctima se halló en un altar con un cuchillo en el pecho. Los agentes identificaron a la víctima, Fabio, 20 años, artista local. Sospechosos arrestados, Vogel. Tenía una carta de naturaleza ofensiva en su poder, dirigida a la víctima. Asegura haber hallado el cadáver. Es conocido por su personalidad excéntrica. S. Holmes. Llevaba el arma del crimen, una daga con la sangre de la víctima y otras pruebas. Lo invitó otro sospechoso. Suponemos que para obstruir la investigación oficial. K. Manchos. El dueño de la mansión y organizador de la fiesta satánica. Pagó a la víctima para participar en el ritual. Tenía acceso al escenario del crimen. Matista, la socia de Fabio, participante en el ritual. Intentó huir y se resistió al arresto. Tenía un libro con la descripción del ritual que se llevó a cabo en la sala del altar. Algunos de los invitados están retenidos temporalmente para interrogarlos. Back on track to solve the case. Pues sí. De llave en llave. El portador de este resguardo tiene permiso para examinar todas las pruebas del caso número 6260. Yo, Santos Pinchetti, actuando en calidad de testigo, informo de la sospecha de un asesinato en la mansión Manchos en Gran Saray. El puto Santos, ese lo mencionó el otro, el mayordomo, creo. Durante la preparación de una reunión social, oí unos ruidos provenientes de la sala del altar. Inmediatamente pensé en el sacrificio de un ser vivo supervisado por el mismísimo Kurt Manchos. Había sangre por las paredes, símbolos extraños y una daga atravesando un corazón. Tan rápido como pude pensar con claridad, me dirigí corriendo a la comisaría para informar de mi hallazgo. La comisaría respondió a la declaración enviando una patrulla mientras que el testigo se marchó a casa. Y ese se marchó a casa, pues ese es el que nos interesa, creo yo. I can't go back to prison. Y que ya nos podemos vestir de persona normal. Que no puedes cambiar. Look, I found Werner. No podemos ver esto que hay aquí. This area is restricted. Vale, Palacio de la Mente. Vale, es que así ya los descartamos para futuras, si no te las rayamos. Pinchetti es sospechoso y habría que arrestarlo e interrogarlo. Tiene una llave que no mencionó en su declaración. Vale, ahora ya está todo descartado. Uy, qué de cositas. Fabio recibió como regalo un par de gemelos caros de Kurt Manchos. Y esto hay que hablarlo con alguien. Vogel está bajo arresto. Es uno de los principales sospechosos. Después de la declaración de un testigo del ritual satánico que dice haber hallado un cadáver, la redada en la mansión Manchos estaba garantizada. Resultó en el arresto de varios sospechosos y la dispersión de un grupo de gente sorprendido en plenos actos de impudicia y comportamientos contra natura. Es que esto ya lo leímos. Ya decía yo que sonaba que fue. Yo, Santos Pinchetti, actuando en calidad de testigo, informo de la sospecha. Esto también lo leímos. La policía me arrestó durante la redada de la mansión Manchos. El agente Oswald me ha liberado. Dice que puede encontrar los documentos relacionados con la muerte de mi madre a cambio de ayuda para resolver este caso. Yo he aceptado. El agente Oswald estará en el archivo durante mi investigación. Ha dejado sobre la mesa todo lo que tiene el caso. Santos tenía llave de la sala del altar y pudo entrar en el escenario del crimen. Incluso parece que fue el primero en hallar el cadáver.
Eso lo convierte en sospechoso. Debería decirle al agente Oswald en los archivos que lo interrogue. Pero es que decían que aquí había gente presa, ¿no? No hay nadie con quien hablar. Don't look at them, they're... ¿Y ahora cuál elijo? Es que, claro. Service, if necessary. Could you help me? A solid question, sir, but I don't have the answer. Podemos cambiarnos. Sí. No me gusta nada ir con esa pinta. Ahí, Vale, vamos a irle dando lo que tenemos. I don't think I can tell you anything about this. Sobre esto tampoco. I've nothing to say about this. I don't think I can tell you anything about this. I've nothing to say about this. I've nothing to say about this. You'd better ask me a question I know how to answer. I've nothing to say about this. You'd better ask me a question I know how to answer. You'd better ask me a question I know how to answer. Vale, amigo, a ver You'd si better sabes ask me a algo. question I know how to No answer. sabes nada. I've nothing to say about this. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. No tenemos ninguna pista que You'd better valga. ask me a question I know how to answer. Sí. Have you considered Mr. Santos flipando. Pinchetti as a suspect? The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. Could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. They brought him in, Mr. Holmes. Here's the key to interrogation room number 7. Mr. Pinchetti didn't even resist, our men said. Thank you. Bueno. Ha arrestado a Santos y está esperando en la sala de interrogatorio 7. Junto con sus artículos confiscados. ¿Vale? ¿Tenemos algo nuevo? Ya es la que teníamos marcada. Bueno, número 7. Yo que sé cuál es el número 7. 4 6, 5 8 7. Y en el 8 no hay nadie tampoco, ¿no? Joder, es el señor de las llaves, el pavo. I recognize the key from the altar room among these. Una breve nota adjunta al testamento dice: Santos, gusano optimista. Me has rogado que te incluya en el testamento y eso he hecho. Esta es mi última revisión. Kurt. El texto del testamento dice bajo la nota: Santos Pinchetti, el mayordomo de la mansión Manchos, recibe un tarro de cera de bigote y una lámpara de sal, que hijo de puta, para que siempre recuerde a su atento empleador, Kurt Manchos. Mr. Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. I've already told him everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. ¿Qué tienes para observar el pavo? Normal que hace así con brillitos, psoriasis o alergia.
Pisó sangre. El puto pavastro este. Yo que sé cuál voy a elegir. Santos Pinchetti es el jefe de servicio de la mansión Manchos. A pesar de ostentar el rango más alto dentro del servicio, parece pobre. A pesar de que tiene dinero suficiente, el señor Pinchetti se gasta lo menos posible. El maquillaje barato oculta las imperfecciones de su piel. En un intento de parecer más moderno, el señor Pinchetti ha teñido su traje en varias ocasiones. Para ahorrar aún más dinero, el mayordomo parece haber remendado él mismo varios agujeros del traje. No, yo creo que es pobre. Muestra síntomas de psoriasis y oculta los daños de su piel bajo capas de maquillaje. El traje del mayordomo está lleno de agujeros a los que se han aplicado parches o que se han cosido. Para restaurar el aspecto de su traje, el señor Pinchetti lo ha teñido. Yo creo que es esto. You are the majordomo of a rich mansion, and you seem barely able to afford decent clothing. You hide under heavy makeup a skin disease that might be treated with more onerous but less harmful means. Do you have money troubles? I do not have a lot of means. The pay is below what you might expect. But you could easily change your job if your employer does not meet your elementary needs. One can change his employer, that is true. And the blood on your shoe, where does that come from? I don't actually know. Perhaps from a guest? Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always, Fabio-centric? And Batista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. Vale, vamos a darle pistas. I can't help you. Don't expect me to know anything about it. I can't help you. Don't expect me to know anything about it. I can't help you. I can't help you. I can't help you. Don't expect me to know anything about it. Don't expect me to know anything about it. Don't expect me to know anything about it. Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. Isn't that a little extreme, even for a majordomo? He's not only my employer, he's my uncle. And I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love, cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad? You have a roof above your head, a salary, and the status of a majordomo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties, he paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. Pero es que yo creo que este es el asesino, Por celos. Please let me out. Exacto. Santos Pinchetti no se fijó en una mancha de sangre en el costado de su zapato al asearse después del asesinato. Tiene toda la pinta.
Portador de este resguardo tiene permiso para examinar todas las pruebas del caso 62 y 60. ¿Cómo será esto? ¿Y aquí en estos sitios no había nada? Help me, please. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. A ver, aquí hay gente. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. Ya, mira, You la are famosa Matista, Matista. Fabio's friend. This body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. Please accept my condolences for your friend. Thank you. I'm just here to ask questions and find Fabio's murderer. It will not bring Fabio back. Se tatúa a sí misma. ¿Y por qué sabe que se tatúa a sí misma? Uñas mordidas. Y mordidas hasta ese punto. Cortes viejos en proceso de curación, autoinfligidas. Cicatrices de grilletes, viejas y poco visibles. Buah. Niña pobre, ¿qué tuvo que pasar, sabe Dios? Marca de quemadura, infligida con hierro de marcar. Matista, la actriz socia de Fabio, ha tenido una vida difícil. La marcaron como esclava aún de niña. Durante su esclavitud conoció a Fabio, de ahí que sus marcas sean similares. Las cicatrices antiguas que tiene son el resultado de la vida como esclava durante su adolescencia. Aún la atormentan aquellas traumáticas experiencias. Tiene un interés genuino en el misticismo, puesto que se ha tatuado símbolos ocultistas por todo el cuerpo. Matista intenta superar su pasado, y la vida como artista parece que es para ella una oportunidad de ganar dinero. Matista, la actriz socia de Fabio, ha tenido una vida difícil. La marcaron como esclava aún de niña. Durante su esclavitud conoció a Fabio, de ahí que sus marcas sean similares. Las cicatrices antiguas que tiene son el resultado de la vida como esclava durante su adolescencia. Aún la atormentan aquellas traumáticas experiencias. Matista parece haber adquirido cierto pragmatismo al respecto de su cuerpo después de años de abusos. Se vende a los invitados que hacen con ella lo que quieren. No tiene miedo de cruzar línea alguna. Además, Matista se marca con tinta. Es que no, porque antes protestó. Había una carta que decía al pavo, como decía, que tenía que hacer lo que quisieran, que pagaban mucho por ella o no sé qué rollo, ¿no? Pues no sé si vamos a elegir esto o qué vamos a elegir. Se castiga por el pasado. Pues vamos a elegir esto. Fabio and yourself were slaves, am I correct? You have a similar branding on your body. Yes. It was a long time ago. Couldn't help but also notice fresh cuts upon your forearms. The cuts helped me to forget my past, to cover the old wounds and hide them. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here, to Gordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. The bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite, sometimes. Mi ma. Pues sí, descartando por descartar. Ah, pues no, sí que tenían que ver. Durante su pelea en la sala de fumadores, Fabio magulló a Matista. Fue el cabrón de Fabio.
Good day, Mr. Manchios. Es el Manchos. I am Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained bores. Although I don't mind meeting young officers. The new blood here. If you cooperate in finding Fabio's murderer, there will be no need to meet with the Boers again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy, after all. I need to examine you first. Pues ahora vamos a examinarlo. Ni se lo dice en la cara, Llevo maquillaje. Erupción por exposición al tinte negro. Vamos, con es más viejo de lo que parece todavía. Jabón bajo las uñas, se lavó las manos con prisa. Uy. Cuero curtido de calidad, carísimos. Manchos es sumamente rico, excéntrico y frívolo. Es el organizador de fiestas de la élite de Córdoba y el propietario de la mansión Manchos. Se pasa la vida en compañía de gente igual de privilegiada. Sin embargo, ser tan sociable en cierta forma lo ha vuelto cauto con respecto a su salud. Usa químicos y se tiñe el pelo para mantenerse limpio y mejorar su aspecto, hasta el punto de que se provoca daños cutáneos. Manchos es sumamente rico, excéntrico y frívolo. Es el organizador de la... Sin embargo, el señor Manchos desea ocultarle su verdadera edad a los participantes más jóvenes de sus fiestas. Yo creo que es esto, más bien. Está preocupado con envejecer hasta el punto de que usa maquillaje. Sí, yo creo que es esto. Aunque no, porque decían... Bueno, ahora creo que sí, que ya tengo que aceptarlo. You are a little over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so difficult for you to acknowledge your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 15. But still, it shouldn't be an issue for someone of your status. For people of my age, it isn't an issue, no. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. I have to adapt. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient, or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. Le voy a preguntar antes. What was Fabio like? His personality, his habits? Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. An expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true labourers, I see. Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. Pistas. Con este sí que vamos a empezar desde abajo.
You'd better ask someone else. I've no idea about that. I've no idea about that. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. That's not something I know much about. You'd better ask someone else. I've no idea about that. That's not something I know much about. That's not something I know much about. I've no idea about that. You'd better ask someone else. You'd better ask someone else. Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Manchios? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me. No, yo no fui, amigo. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. You'd better ask someone else. That's not something I know much about. I've read the letter about your will. Exacto, A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin with. Where did you get it? Is the slug here? Tell him I shouldn't have to provide for him. He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you? He's a leech on my aging body. He has only added problems to my life since the death of his mother. I fail to see why you made him your major domo. He needed to know his place, so I took Pues sí, no es mala idea, ¿eh? Los pervertidos todos, Dieguillo. Esos porrito points bien invertidos. Vale, a este pavo ya no le podemos preguntar más. Habrá que buscar al puto Vogel. Es extremadamente rico, excéntrico y controlador. Le hacía regalos caros a Fabio. El señor Manchios dice que le regaló los gemelos porque quería expresarle su gratitud. Y esta es la descripción. No, yo no creo esto, en verdad. A ver, vamos a empezar a descartar cosas. Porque dejamos de hacerlo y al final hay un montón de pistas. Piso la sangre por accidente. No, yo creo que... Fabio magulló a Matista durante su pelea en la sala de fumadores. Es que creo que es esta. ¿Qué ha pasado? Son una secta ahí a lo caso Bar España. Unas movidas más raras. A Matista la magullaron los invitados. Matista sufrió magulladoras por todo el cuerpo por las brutales interacciones. Claro, es que antes Sherlock dijo que había sido Fabio y ella dijo que los clientes no se controlaban. Y es que ambas cosas pueden ser perfectamente reales. Bueno, de momento vamos a dejarlo así.
Mancho se aseó después del asesinato. Kurt Mancho se limpió la sangre después del asesinato de Farrell. Se preparó concienzudamente para entregarse a la deprobación. Esto es un guarro. Vale. Y esto tendría que estar relacionado, los regalos, más que sentía algo por él, porque es totalmente cierto. Bueno, ahora habrá que buscar al putísimo Vogel, que no sé en qué carajo está. Vogel está bajo arresto. Es que sí, hay que buscar a Vogel. ¿Tú sabes algo? Help me, please. A solid question, sir, but I don't have the answer. Sexta del Palmar. Eso hizo el Tamayo de investigaciones. I can't go back to prison. Vale, y aquí no nos dejan pasar. This area is restricted. Y si le digo... No le puedo decir un carajo. No sé dónde carajo está la boca, tiene que estar detrás de aquellas puertas. Continue our investigation while I look for the papers. Pero es que no tenemos nada nuevo para decirle a este pavo, ¿sí? Continue our No nos va a investigation decir dónde está tampoco, ¿vale? while I look for the Pues hay que papers. seguir buscando, me cago en la hostia. Pues esto es lo que no me gusta a mí, es buscar a guardia. Bastante. Werner, are you all right? Oh, yes, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What did you expect? The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard No, that venga, enabled my hombre, yo no le freedom, miento a nadie. knowing my Búscate innocence? la vida. Would that not be just? No, no. There are lines I will not cross, Werner. I will do my best to secure your release, but with proof, not deception. Really? Depravado más. How many white lies have you told on this island? Why not for me? Why not another? That is absurd. I can resolve this without No pierdas la compromises. esperanza, eso. Do not give up hope. I'm not supposed to know anything about this. Hostia, pues fuiste tú que me invitó, pringao. I'm not supposed to know anything about this. Pero bueno, igualmente vamos a I'm not preguntarle supposed to todo know para no anything dejarnos about this. nada atrás. I can't follow you here. I don't think I can Aunque tell you sabemos que la anything mitad about de this. cosas no... I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I'm not supposed to know anything about this. Esto le da igual, lo de las pruebas. I don't think I can tell you lógicamente, lo del anything about Pinchetti this. Ah, pues sí, lo I del have Pinchetti learned sí, who mira. told the police about the crime. It was Santos Pinchetti. Do I know him? The major domo of the manor. He cleans up after you. Santos Well, tiene que then he estar does his job limpiando perfectly. vuestras- All but invisible. vuestros I couldn't tell you restos. the first thing about him. I know you can untangle this mess. Ah, esta era la última pregunta que teníamos para él. Le he preguntado a Vogel por Santos Pinchetti, pero no tiene ni idea de quién es. Y nosotros nos lo creemos. Creo que no podemos hacer nada más.
I know I can handle the news. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. De esto no tenemos nada nuevo. Vale, creo que nos acabamos de encontrar. No hay nada, este nos dice que This area is restricted. peinemos. Los pavos aquí tampoco voy a poder hacer nada. Continue our investigation while I look for the papers. ¿Qué más investigación, chulo? ¿Tengo que buscar algo aquí? Es que esto es ponerse a buscar algo. Vamos a ver. Bueno, habrá que hacerse un cigarrito. Help me, please. No one listens to us, so why should I listen to you? Oof, Y bad. voy a abrirle a los perritos de paso. Dejarme 2 segundos. Bueno, 2 minutos más que 2 segundos. Vale, Chispa no quiso ir, solo quiso ir morita. Vamos a hacernos la cigarración. Bueno, ahora Chispa creo que quiere salir. Bueno, pues ahora. Antes de dormir. Parece que estaban a vacilar a uno. Aunque bueno, igual es capaz de abrirla con el fuciño. Porque la dejé arrimada, no cerrada. Vale, no sé qué carajo se nos estará escapando ya como siempre. Cualquier tonterita, Nos va a hacer aquí perder media hora para nada. Vale, aún tenemos pistas para hablar con alguien. ¿Con quién necesitamos hablar? Lo del caso 6260, eso no sé qué carajo es. Pero eso y la comisaría, y en la comisaría hay algo pendiente. Bueno, la comisaría, donde estamos ahora, vaya. En el simbolito arriba del mapa. La brújula o de lo que sea. ¿Qué hora es? Las 11:15. Al final siempre nos liamos los de tiempo, somos los míticos.
Para el mar de Troya se llamaba el del Amayo. No me había salido el nombre entero y me vino ahora a la cabeza. Tarde mal y arrastro, método de vida. Están loquísimos. Bueno, casi todas las sectas, en verdad. Y aquí, en otros países, da igual. Desmadre. Vale, sigo rayada. No sé qué cojones nos falta, porque si solo nos dicen lo del caso 60-62, no entiendo qué es lo que nos falta. En el Palacio de la Mente tenemos todo visto, creo yo. Dejaríamos algo sin activar, no habremos hecho alguna conexión bien. Que este juego es tan retorcido para esas cosas. La madre que lo parió. Vale, tenemos el cigarrito liado, a ver. Cambiamos esto y no hacemos nada. Que ni se unen, así que no tiene sentido. Vamos a dejar lo que habíamos dejado para no volver a leer. Que no sé qué más tenemos que hablar con ellos. Yo creo que ya hablamos todo. Bueno, es que tenemos que hablar con ellos. A lo mejor ni siquiera hay que hablar con ellos y estoy yo con la terquedad. Pero es que este pavo dice que sigamos Continue our investigando. investigation while I look for the papers. Es que en el archivo no creo. Escucho el Amor ahí ladrando toda loca. Ay, carajo. A ver, vamos a volver a hablar con todos, a volver a ver esto, a ver si nos dejamos algo atrás. Que a lo mejor tampoco tenemos la pista que tenemos que tener mencionada, pero yo creo que sí. Porque la única que está en rojo es la del 60-62. Y este no This nos area is deja. restricted. Que no podemos hablar con él. En la sala de pruebas. Es que ¿cuál será la puta sala de pruebas? I can't wrap my head around such a tragedy at my party. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. La pavastra. I know I can handle the news. Con el otro que hablamos, que fue el Berger. También hablamos. Please let me out. Yo creo que el culpable es el pavo este. El número 7. The air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. Que visitaran esto, dice. What a bunch of losers. ¿Qué veis? Yo creo que no nos falta nada, no lo entiendo. Algo nos estamos dejando, tíos. Y es que no entiendo. Sí o sí tenemos que llevar este, que es el que tiene el icono del que faltan cosas por registrar una ubicación. No, ¿cómo era esto? Habla con alguien involucrado en el caso.
yo creo que ya fuimos con lo de 60-62. A ver, sabrá esta peña algo el 60-62 por descartable. Can I ask you a question? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Help me, please. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. You obviously haven't thought this all through. Or are you just Y este es el annoying que these nos people? dice This que area está is restricted. Es algo que se nos está escapando delante de nuestras putísimas narices. Como siempre. Y es que ya no noté nada vibrar. Compasivo. Claro, este no va a saber nada sobre las pruebas. ¿Qué carajo va a saber? You've got a lot to do, Sherlock. Y esta tampoco. I know I can handle the news. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. Can I ask you a question? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Bueno, no entiendo. Pero yo creo que ya lo habíamos revisado todo. I can't go back to prison. Está todo más vacío que Dios y este es el This área area is restringida. restricted. Entiendo. Y esta peña no sabrá de nada tampoco, claro. Excuse me, just one question. You shouldn't have left your mansion. You won't Para get que any nos answers contesten hay from que me. vestirse de pobre. Madre que los parió. May I ask you something? Excuse me? What? I'm not sure I know. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you Y este know nos what sigue you're doing? diciendo. Continue our investigation while I look for the papers. Ahí entra la mora toda loca. Voy a cerrar la puerta, vengo ahora. Vale, puerta cerrada, seguridad antirreptiles. No sé, vamos a ir de principio a fin. Did you hear Basilio? Con este no tendrá sentido, nada. Any progress with the case, Mr. Holmes? Any progress with the case, Mr. Holmes? Aquí no podemos hacer nada. Any progress with the case? A ver, estoy marcando esta otra. Mr. Holmes? Any progress with the case, Mr. Holmes? Vale. Aquí nada. Did you hear Oye, a ver. Basilio Capello is... Dime que es inocente. Muerto en una caja fuerte. Dime que es inocente, muerto en una caja fuerte.
Did you hear Basilio? He oído que han arrestado a Basilio Coppelo, el propietario de la famosa compañía de seguridad doméstica Amor Coppelo. Su situación es bastante peculiar. Han hallado muerto a un hombre llamado Niccolo Detti dentro de una caja fuerte del establecimiento de Basilio. Basilio dice que es inocente, pero las pruebas están en su contra. Está detenido en los calabozos de la comisaría. In the police. Let's pretend to be Pero esos cops, son eh? otros We could just casos stand. diferentes, ¿no? Efectivamente. Y yo no creo que esos casos tengamos que elegirlos, porque ya sabemos lo que pasa con las pistas. Around and look confused. Por ahí ya hay algo nuevo que antes no vimos. Pues vamos a ir descartando a la gente con todas las pistas. Any progress with the case, Mr. Holmes? Y si no, pues no sé. Any progress with the case, Mr. Holmes? 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 No, yo creo que esto es una tontería. Porque realmente solo tenemos este y este. Y aquí esta peña, nada, no podíamos hacer nada con ella. Continue our investigation while I look for the papers. Tienen agua los perros, ¿no? Ahí no podemos ir y aquí hay algo. Aquí no estuvimos, creo, ¿no? Y es otra salita como aquella. A ver, joder. Good day. Your ticket, please, if you want me to help you. Don't you understand what a ticket is? Es un resguardo, toma, hombre. I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, then? Let me see. Ah, a Vaya ritual panda de murder. degenerados, What totalmente. a bunch of degenerates. Wait a second. I'll bring it to the table. Esperar, que nos habíamos hecho el cigarro, me había olvidado de él. A ver, primero vamos a darle un chopo al mejunje este que se está calentando. Y luego no hay Dios que lo trague. Ahí estamos. Ahora acabamos de encender la cigarración, le damos 2 caladitas y continuamos. Delante de nuestras narices, rapaces, la madre que los parió. A ver, vamos a ir cajón por cajón para oliarla. An emergency kit for boredom. Para el aburrimiento, dice. Carta de Fabio. La carta que había en la caja de pruebas de Vogel. ¿Está bien de la cabeza? No puede controlar la amargura, al menos no cuando yo estoy cerca. Para mí es demasiado arriesgado ignorar esa clase de comportamiento. Yo puedo estar donde me plazca, o hablar o jugar con quien me plazca. No soy otro amatista, usted me paga. Pero no me ha comprado. Desde luego me quedaré con todas sus generosas donaciones, aunque apenas me compensen por sus terribles estallidos. Le dejo, aunque Matista seguirá con usted, Fabio. ¿O va a ser el rico al final y no el mayordomo? Not the time for privacy. Werner's personal sketchbook. Y el Palacio de la Beta tenemos cosas. Vale, seguro que solo hay 2 pistas. Hay 3 por cajón. Ah, ya cogimos 3, joder, lo entero. A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner. It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone.
La llave. All the keys of the mansion on one golden Lugar ring. de oro. That's not for bedtime reading. This ex libris belongs to Manchios Library. La policía halló este libro de ocultismo en el bolso de Batista durante el arresto. A juzgar por el ex libris, pertenece a la colección de Manchios. Contiene ilustraciones y descripciones de un ritual similar al del escenario del crimen. Prepara el cuerpo desnudo del objeto de interés recientemente fallecido. Dibuja símbolos de Marte y Venus para amplificar el poder que posees, para usar la fuerza de la naturaleza masculina y femenina. Atraviésale el corazón con una daga de oro para librarte de la sangre, que no te ama. Dibuja un símbolo representando tu amor. Mientras esperas la resurrección, recita el cántico. Claro, es que según esto, pudo ser la pava, es que no me The book están describes a ayudando, ritual similar to the one performed in the altar room. Her key to the altar room. A handcrafted charm that contains hair and nail clippings. Thank you, officer. Vale, no nos ayudaron, pero a ver si el Palacio de la Venta nos ayuda. La carta podría ser para Manchios, según Santos Pinchetti, y a juzgar por el contenido de la carta podría haber estado dirigida a Kurt Manchios. Vale, ahora tenemos más cosas, Esto para hablar con la pava y esto para hablar con el Manchio, supongo. A ver. Y ahora ya me desorienté. ¿Dónde eran las cárceles? No, por aquí no. Por aquí. Vale, ¿dónde estaban estos dos pavastros? Aquí hay uno, pero no, necesitábamos a la tipa de aquí. This book, The Power of Love, Blood and Mandrake, what do you hope to achieve? To learn more about the invisible strengths that govern us. Occultism is real. The master who fell that night when Fabio and I escaped, I made him fall. I cast a spell on him and it worked. Or was it a coincidence? The universe is rarely so lazy. If you say so. Could Fabio have written this letter to Kurt Manchios? Oh. That could be. I never thought Mr. Manchios could make Fabio that angry, though. Cada vez estoy más confundida. Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchios. Clients who are in love are both a blessing and a curse. But Fabio was here tonight. Money. In our line of work, we can't afford to turn down clients who pay as well as Kurt Manchios. Was Fabio afraid of Mr. Manchios? Not at all. The old toad wouldn't dare to do more than sweet talk and touching. Talk can be forgotten, and touching washed away. Do you practice occult rituals? For protection? For fortune? To wash away the ugliness of the world? Sometimes to survive. I have the gift, and I'm learning to use it better. Did you use your gift on Fabio? I only used white magic. Love charms lately. Fabio became so distant. I just wanted him to be with me, but I suppose I'm not as skilled as I thought. Despistas actualizadas. Batista afirma que usa el ocultismo para varios propósitos. Usó algo de magia blanca en Fabio. Matista está de acuerdo con que puede que estuviera dirigida a Manchios. Fabio quería cortar la relación con el señor Manchios, pero no podía por motivos financieros. Matista tenía un libro de ocultismo con una descripción del ritual que es muy parecida al escenario del crimen. Dice que usó la magia blanca para resucitar a Fabio. Vale. Vale, pues tenemos que seguir preguntándole. Ahora esto, para abajo. Sí, más que bruxa, miraches. That's not something I know much about.
You'd better ask someone else. Bueno, amigo, te pregunto lo que me sale a mí de los I've no huevos, idea lo que tú about quieras, that. That's not something I know much about. I've no idea about that. Do you recognize this book? Could Matista have borrowed Por si it from your acaso, te library? marqué las otras, She aunque didn't ya ask supuse. me. How ungrateful. The things described in the book were inspiration for the rituals you performed? Do you really believe that blood, symbols, and incantations can resurrect the dead? They are just eerie tales with a mix of occultism and voodoo. My rituals are a stage to show some of the forbidden. Está obsesionado con los placeres prohibidos, qué pesado es. There is undeniable evidence that you were the original recipient of this letter. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself as yours. Nada, lo niega todo, Since you deny sigamos. everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. Vale, 2 pistas actualizadas. Manchino niega cualquier relación con la carta y afirma que Vogel se la quitó a Fabio. Vale, hay que ir a junto de Vogel. Fabio hizo añicos los sentimientos de Kurt, no sé qué. Vale, seguimos sin poder unirlos. Matista pudo haber usado un ritual con Fabio para recuperar su amor. Es que cada vez me están liando más, no me están ayudando, que lo sepáis. Vale, carta de Fabio, en busca del puto Vogel. El Vogel estaba al final de todo. Aquí no está. Vale, vamos a descartar cosas, que ya sabemos que no, pero... I don't think I can tell you anything about Por si this. acaso, que no suelta I'm not algo. supposed to know anything about this. I'm not supposed to know anything about this. I'm not supposed to know anything about this. I can't follow you here. I'm not supposed to know anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I can't follow you here. Tranquilo, ya me seguirás. I can't follow you here. I don't think I can tell you anything about this. Vale, pues no, I'm not solo supposed to know podíamos el anything about primero. this. I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Kurt Manchios. Well, that makes sense. Too bad I can't remember how I came No, to possess it. recuerda. Primero nos dice Though I que did spend mintamos, quite ahora some no time with Mr. recuerda. Manchios during the party. Unfortunately, even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. I hope your attempt to put things straight will make up for you being on a bender. Touché. Qué fenómenos son, chaval. Vogel cree que es posible que estuviera dirigida a Manchios, no es capaz de explicar qué hacía en su bolsillo. Que eso es un poco raro. Puede que fuera el destinatario de una carta bastante agresiva de Fabio. Vale, ahora que tendremos que hablar con aquel caballero tan majo. Vogel tomó la carta bajo influencia. A ver, se guarda la carta bajo la influencia de varias sustancias. A ver, ¿podremos unir algo de esto? No, no. Es que rojo, ¿qué será? Que se une. ¿O qué será? ¿Me explico lo que quiero decir? Que no se puede unir con nada, que se va a unir con algo. Es que no lo sé, en verdad, ¿eh? Aquí no le podemos hacer nada. Buah, me lían, cada vez me lían más, ¿eh? Pues nada, ahora con quién habrá que hablar. Me cago en todo. Palacio de la mente, dicen que algo tenemos que hacer ahí que no estamos haciendo. Me cago en todo. ¿Sería Manchios el que se deshizo de la carta? ¿O se la tomó el otro todo drogado?
bajo influencia él dijo que no se acordaba. Así que entendemos que esto se lo metió a traición. No se fijó en una mancha de sangre en el costado al asearse después del asesinato. Pudo haber pisado la sangre al descubrir el escenario del crimen. Y así lo descartamos, ese pavo. Y Manchos sigue en rojo. Manchos se preparó concienciadamente para entregarse a la deprobación. Manchos se aseó después del asesinato. Se limpió la sangre después del asesinato de Fabio. ¿Qué sabe Cristo? Yo creo que es el de la deprobación porque es un guarrete. El ritual era una tapadera. A Fabio lo sacrificaron en el altar durante un ritual ocultista. El ritual estaba escenificado en una tapadera para el verdadero móvil de los asesinatos. Que yo creo que era esto. Yo creo que es esto. ¿Y Fabio magulló a Matista o realmente la magullaron, como dijo ella, los invitados? Igualmente seguimos en la misma tesitura. No sabemos si es así el orden en verdad. Pero nos sigue apareciendo lo del Palacio de la Mente. Así que algo tenemos mal, A ver, volveremos a hablar con el pringao este. Con el Manchos. Ahora que el señor este dijo que sí que creía. The air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. ¿Dónde estaban estos pagastos? Esta es ella. Nos ponen el Palacio de la Mente. I can't wrap my head around such a tragedy at my party. I know I can handle the news. A ver, estamos otra vez enganchados, de verdad. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I've nothing to say about this. I've nothing to say about this. You'd better ask me a question I know how to answer. You'd better ask me a question I know how to answer. You'd better ask me a question I know how to answer. I've nothing to say about this. This letter proves nothing. Fabio wrote it to Mr. Manchios. It's time to free Mr. Vogel. Do you really think I'm that naive? I need proof, not words from his friend. Very well. Mr. Pinchetti told me that Mr. Manchios was lavishing Fabio with expensive and eccentric gifts. The letter mentions rich rewards and attempts to buy Fabio with them. It was written to Mr. Manchios. Who else was showering Fabio with luxuries to buy him? It doesn't fit Mr. Vogel's character. Look here. We had a deal. Give me the murderer and then take your friend with you. I won't budge otherwise. Well, fine, but you're just wasting time. Vale, ¿y quién carajo será el asesino? El puto Manchios. Es el único que está rojo. Y si no es él, pues no sé. A ver. ¿Dónde estás, Manchios, cabrón? Joder, estuve 200 veces con él y aún no sé dónde es, I can't wrap my head around such a tragedy at my party. No, pues no, Es que yo no veo que haya más deducciones nuevas. No entiendo, tíos. Vamos a darle 2 caladitas al cigarro porque no entiendo. No entiendo que está delante de nuestras narices. Y no si tampoco si se quedaran grises. Es que está bien. Que se la guardó bajo la influencia de varias sustancias. Y así se queda todo gris. No entiendo.
Pero es que no, yo no creo que se lo haya tomado bajo ninguna sustancia. Yo creo que fue el otro cabrón. Joder, qué burros somos. A ver, durante años, Fabio jugó con el corazón de Kurt Manchos y abusó de su interés en el joven artista. Cuando Manchos recibe una negativa más, mató a Fabio y escenificó un ritual de amor para evitar sospechas. Kurt Manchos tenía el corazón roto y entró en pánico. No mató a Fabio a propósito. El ritual improvisado fue un intento desesperado de encubrir el crimen. Esto me suena, ¿eh? Una sentencia a prisión será suficiente, pero el castigo es la muerte de su amado. Kurt Manchos mató a Fabio a sangre fría. Escenificó el crimen como un ritual para inculpar a Matista. Le metió la carta a Vogel. Buah, yo creo que va a ser esta, ¿eh? Para evitar levantar sospechas. No tiene consideración por la vida de los demás y merece cada este. Vale, ahora que tendremos que ir a junto al madero. The murder of Fabio did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl Matista wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? But what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body. I can't believe it. Why did Werner do it? Mr. Vogel. He had no reason, and he won't be a scapegoat as you plan. You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you, since you were the one who wrote the scenarios for the parties. It was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, early 60s, who hosts the cream of Cordona's society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave like animals in his mansion, of course, one of them could have killed Fabio. I did oversee a few of the rituals, but I did not stage Fabio's death. Bueno. Ahora ya te You can very often deduce someone's life by their shoes or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly traumatic and filthy. After you stabbed Fabio, you were covered in blood. You panicked and neglected to rinse the soap from under your fingernails. The devil is in the details, Mr. Manchios. Nonsense. I missed it simply because of the busy schedule of the party. Of course, a staged murder was certainly not planned. You're at the twilight of your life. You have no partner, you have no children. You had feelings, however, for one man. That was Fabio. You loved him. That is, you wished to own him with money and gifts. But he was also a free mind, was he not? He turned his back on you. Quite unjust. Love, so cruel and painful, and Fabio, with his words and deeds, made you feel the more wretched. So you killed him. You must surely perceive that my sensitive nature wouldn't allow me to hurt anyone. Habíamos dicho que premeditado. The young performer played with your emotions. That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond in the way you would have liked. You wanted to be loved. Fabio shattered your dreams. In the smoking lounge, he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was unbearable. You struck him, and then you staged the ritual. You planted the letter in Vogel's pocket and attempted to set up Matista. What poppycock? Sherlock, stop this game now. There is no stop word, Mr. Manchios. Palabra de seguridad. Relax and enjoy it. I'll pass the remainder of this case to Constable Oswald. He'll know what to do with you. Puto Sherlock. Debería informar a la gente de mis averiguaciones. Probablemente él también tenga algo que compartir conmigo. No cambiamos la conclusión. No sabemos si es ese pavo, Me están poniendo nerviosa con lo del Palacio de la Mente. No sea él. I have a name for you. Kurt Manchios. Is that so?
The master of the Sabbath. The man himself. Mr. Manchios couldn't stand to lose control over his lover. A deadly revenge that deserves a proper sentence. I have all the evidence to charge him. A degenerate and a murderer. I'll make a name thanks to that for sure. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered. The discarded document drawers where we put the lost papers or the badly labelled ones. Including the crime scene report of Violet Holmes's case. Everything I found is on the desk sobre el asesinato, sí, sobre la muerte de nuestra madre. Your persistence has saved me. Yeah, well, we had a deal after all. Your friend is free then. You can leave. Good luck, Constable. Caso completado. Informe número 743. Al llegar, los agentes encontraron a la fallecida, identificada como la señora Violet Holmes, tendida en el jardín de la mansión Stonewood. Un examen visual indicó que la víctima se estaba completamente empapada. Supongo que se sobra ahí. Con una profunda incisión vertical de unos 5 centímetros de longitud, a lo largo de la garganta. Tenía el rostro hinchado y cubierto de manchas rojas. Causa probable de la muerte, algo por alergia. Hipoxia, en espera de la confirmación del forense. El sospechoso principal, Otto Richter, quedó arrestado. Se le está practicando la autopsia al cadáver. Otto Richter, ese de los huevos. Ya nos está dando otro yuyo. Garden. There's a garden behind our manor. How could I forget? That's where it all happened, where it all went wrong. Sherry, it looks like you've almost found what you wanted. Parece que casi he encontrado lo que buscaba, dice. Don't forget the file. No, yo lo tengo. Mi madre tenía un corte en la garganta, qué fuerte. Mi madre se asfixió. La herida de su garganta podría ser la humillación final de su asesino, un intento de salvarlo. El corte de la garganta de mi madre fue un intento de traqueotomía. No tenía sentido hacer eso si se estaba ahogando. ¿Se asfixió o no? Tenía la cara hinchada y con ronchas. Venga, no se asfixió. ¿Se asfixió? Ay, es que no lo sé. Y que micropintió es seguro. Vale, volvemos a Amor de madre. Otro fragmento de mi pasado ha aflorado a la superficie. Me acuerdo de árboles en floración, del centelleo del estanque y de un acogedor cenador. Parece que tenemos un jardín enorme en la parte de atrás de la mansión, accesible a través de una puerta en la planta baja que está flanqueada por 2 ventanas. En la parte de atrás de la mansión. Vale, la puerta. Oh, you did it, Sherlock! The case is closed and all rewards belong to the winner. Bravo! It is merely the triumph of the truth. Is it? No compromises? No lies? You're happy with your decisions? Whatever the truth, it had to be revealed. The victim deserved it. Well, you seem confident in the value of your actions. I guess since I'm free, you were heard after all. By the way, did you get that precious information about your mother? Oh, not that you must. Yes, I did. Forgive my intrusion in such a personal matter. I simply worry I'm failing to be of much help to you. Actually, you were. For some reason, all the archives on the case had disappeared. This was a rare opportunity to obtain the impossible. Outrageous. Perhaps someone found the truth unpleasant. Society seguro. usually rejects those who speak with too much honesty, doesn't it? A comfortable lie is often preferred to an uncomfortable truth. Still, I believe that the latter should prevail, No puede callarse, es and I cannot evidente. remain silent. That's quixotism at its best. Your mere truth cannot defeat institutions, systems, and power.
etiquette, religion, marriage. They're all lies told to preserve connections, love, and sanity. And it's all corruptible. Lies destroy human dignity. How could you make a free decision without any knowledge of the truth? Are we really free to decide anything in this world, Sherlock? Ábreme el sermón. I get enough obnoxious pontification from my brother, so please, spare me your lecture. Forgive my love for moral philosophy. I know I tend to ramble. You're a walking contradiction, Sherlock. You refuse to lie to others, but constantly lie to yourself. How long until the train comes off the track? I cannot look away, but perhaps I should take a few steps back. You're an accident waiting to happen, dear. Until then, Ese pavo sabe I shall cosas que no bid nos you está contando. adieu. Ah. Vale, ¿y dónde era nuestra mansión? Porque como ya hace 2 semanas que no jugamos, yo no me acuerdo del mapa. Esta era, ¿no? Sí. ¿Qué hora es? Las 12. Bueno, mientras nos acabamos el cigarro. Detrás del jardín, como decía. Parece que tenemos un jardín enorme en la parte de atrás de la mansión, accesible a través de una puerta en la planta baja que está flanqueada por 2 ventanas. Una puerta en la planta baja que está flanqueada. Flanqueada por 2 ventanas. Sherry, please listen to me. Sherry. John, I always listen to you. You don't have to do this. You don't have to go through. ¿Cómo no, loco? I don't know what is beyond this door, but I can feel it. Buzzing, angry, like a fly at the window. I know. I can sense it too. You locked away this memory for a reason. There is only pain here. Pain? And truth. You do not need to suffer either. There is so much more we can do on Cordona, so many others we can help. There is no coming back from this. John, my animum, my brother, there is nothing more important in this moment than this truth. I know you fear for me, but my path was set long ago. I can no more step off it than I can ask the avalanche to roll back uphill. Just please be careful, Sherry. Vale, querido Watson, estate I love tranquilo. you. Quite. Come on. We'll go together. Lo peor es que es una flipadura nuestra que no está con nosotros. Y creo que no lo estuvo nunca. Vale, ya estamos en una parte de atrás del jardín. ¿Cómo? Bueno, donde dijeron, ¿no? Pasé mi niñez en la mansión Stonewood y estoy empezando a recuperar recuerdos de aquel entonces. La casa está ahora abandonada, pero restaurar las habitaciones, esto ya lo leímos. La puerta del jardín está por fin abierta y las respuestas a todas mis preguntas me aguardan. ¿Así ya? Why didn't I remember we had such a big garden? Maybe you forgot it for your own good. A ver, primero vamos a rodear la casa antes de irnos lejos. Y aquí jugábamos o algo hacíamos. No puedo correr, ¿por qué motivo? Bueno, aquí no hay nada. Qué bonito ese árbol así, en medio de lo verde, así haciéndole aquí un altar a la estatua esta. Ah, yes. The statue of Merope. My mother was trying to restore it. Pity she never had the opportunity to finish. No nos dejan correr, eso es una putada. Me pone nerviosa y tan lenta. Y aquí hay cosas. Un columpio. Va, qué guapo, para usarlo ahí como cenador o...
cosas, pero ninguna cosa nos vale de nada. ¿Y esto qué es? Una cesta. Y allí hay alguien tocando el piano. Is that the raft we made together, John? Looks more like a pile of rotten planks now. Supongo que estaremos flipando con nuestra madre. Mother? No, madre, ya. That's from Mother's favorite tea set. What is it doing in here? Bueno, ya nos viene otra locura. Ah, que puedo moverme. Yo pensando que era aventura, ¿viste? Es nuestra madre discutiendo. ¿Con quién discutirá? Con el puto doctor ese de mierda. ¿No puedo entrar? No. Come here, Sherry. Hurry. Hostia. ¿Qué tendremos que coger algo de algún lado? No veo nada, ¿verdad? ¡Qué rey! These must help calm her down. Esto tiene que ayudar a que se calme. What are you thinking about? Is everything all right? Pues ya tenemos otra pista. El doctor Richard probó con mi madre drogas y tratamientos poco convencionales. Había riesgo de efectos secundarios. Mi madre tomaba tranquilizantes a menudo, así que estaría acostumbrada a ellos. No habrían supuesto un peligro para ella. Alguien asfixió a mi madre, por accidente o a propósito. Puta mansión tenemos, No sé dónde tengo que ir ahora. What are you thinking about? Is everything all right? Joder, que no nos dejen correr es un poco mierdero, Escucho algo. Está aquí. Don't go, Mother, wait. Ah. Un libro. I remember this artifact from Mother's collection. Mother's work journal. I liked poring over the detailed pages and reading about my parents' collection. Pues ya nos está dando otro rollo. Que algo brilla. Here it is. We'll just borrow it for a while. Did you hear that? Viene Someone's alguien. coming. Let's take a peek. Pero aquí hay algo. Esto antes estaba robado. You call this progress? Charlotte, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. Any result is progress, even if it is a worsening of her condition. It informs my... No. I have made my decision. She must be sent to a legitimate medical facility. I will not let her hurt Sherlock. What?
Master Holmes, you do not understand. That will be all. I expect you to have left the house by week's end. Vale, nuestro hermano plantó fuera al doctor. Sherry, say something. Can you hear me? Qué vistazas, You're scaring me. Sherlock, I'm here. Come closer. Escucho algo. ¿Lo escuchaste, Sherlock? I'm waiting for you. I'm waiting for me. Está aquí, mira. En silla de ruedas. Sherlock, I'm here. Come closer. Coming, Mother. This was for my mother, wasn't it? I remember how we came to the garden for a breath of fresh air. Otra vez nos da otro rollo. Estamos nosotros paseándola. Take me to my flowers, Sherry. They must already be in bloom. As you wish, Mum. Y él no se acordaba de nada de esto, ¿eh? Su cerebro lo había borrado. I bet you missed the fresh air, didn't you? Terribly. The sun is far brighter than I remember. But I like it. We can walk each day from now on, if you want. That would be wonderful. Pobre niño. Just look at them. The stars of the earth. Even the sky must be jealous of their beauty. Indeed. Toda dulce, los habla ahí la madre. Mother, would you like to go around the water? That would be perfect. I always wanted such a nice pond in London. It looks so peaceful. Mycroft knew you would like it. Nuestro hermano nos ocultó todo We esto, should put some fish in it, don't you think? How about some carp? That's a nice idea. Let's visit your father's tree. It grows so fast, just like you. We could even build a tree house in it. Yes, Sherry. Speaking of your father, could you call him out, please? Mom! He's... No me dejan andar. I'm sorry. He passed away. He's gone. Se le acaba de ir la olla, la padre. No, he's not. I'm telling the truth. Did you forget again? No. Don't you dare say such things. Hostia. You are a liar like all the others. Mother! Don't call me that. You aren't fooling me. Nos va a ahogar en el chisme, ¿eh? Dice que no, porque estamos vivos. Would never lie. Mom, stop! Who are you? Reveal yourself. Ay, está pilladísima, ¿eh? It's me, Sherlock. You are not my Sherry. Give me my stuff or I'll stop you. ¡Guau, guau! Pero... Como una madre, pero es que no es consciente. ¡Ay, mi ma! ¡Ay, mi ma! Mi madre intentó matarme. Mikov acusó al doctor Richard. A mi madre Violet la asfixió Otto Richard. Mycroft la acusó de asesinato, pero no está claro que Otto la matara deliberadamente. Otto mató a mi madre para ponerle fin a su sufrimiento y salvarme la vida. Mycroft ocultó la verdad para protegerme y obró bien acusando a Otto.
Otto mató a mi madre intentando salvarme. La asfixia fue un accidente. Intentó hacerle una traqueotomía para salvarla. Mycroft ocultó la verdad para protegerme y se equivocó al acusar a Otto. Voy a decir un accidente. Pero no estoy segura, ¿eh? ¿Estás seguro? Bueno, no sé si estoy segura. Bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Sherlock. Sherlock. Can you hear me? Come on, wake up. Get off me. Sherry, you knew, and more than that, you hid it from me. You couldn't bear the truth, Sherlock, so I shouldered it for you. I took your pain, your horror. Otto Richter murdered my mother, and Mycroft covered it up. Whisked me away from this place, buried me in schoolwork, and left the past to rot. And you needed a way to cope, so I helped. You were a lie, John. A fiction. A crutch. No, I was a friend. Sherlock, please. Sherlock? What? Are you okay? I don't know. I told you not to come, Sherlock. Where is he? Who? Your friend, John. He's beside you. Was all this worth it? Is he worth it? Why is he here? I think, in his own way, he was trying to protect me. A truth I couldn't bear. But now I must face it. Sherlock, what are you doing? You kept me in the dark and kept your actions quiet. You enabled Richter and his untested quackery for far too long. And worse, you wanted to lock up our mother. I wanted to give you a chance at normalcy, childhood. There was no changing what happened, no good to come of dwelling in the past. It was lies upon lies. Otto Richter was trying to save her, but you decided he deserved to take the fall. Is that justice? The big picture, Sherlock. The big picture. Perhaps Richter was not responsible for her fit of rage, but his treatment led inexorably to that moment. A ver, a la madre se le fue la olla, eh. You were so fragile. I could not. I just couldn't. I chose us over him. You know, for once I believe you. Perhaps now that the truth is out, I can actually do what you had hoped. Leave it all in the past. Good. You have your whole life ahead of you, Sherlock. It is time you got on with it. ¡Ole, ole! Aparte, aunque no sea el primer juego, nos lo jugamos de primero porque es el más jovencito. Ahora el siguiente que nos vamos a jugar ya es un poco más maduro. Y el último, pues el tío ya es worried there for a minute, Sherry. adulto total. Really worried. Por seguir la historia I cronológica. didn't want to hurt you. Pues está crazy, ¿eh? What's so funny? I am talking to myself, John. I think I was hurt regardless. But we made a good team, eh? Explored every inch of this place together. Helped a lot of people. Terrorized a few too, I suppose. I think I may go so far as to say, Sherry, that I have not lived wholly in vain. So that's it. It's over. You've opened every door, Sherry. Faced the past you locked away. You don't need me anymore. I know. I will miss you all the same. I don't want you to go. Buah. Yes, you do. Qué dramático, ¿eh? Goodbye, John. Buah, qué juegazo, ¿eh? Qué juegazo. Me gustó, me gustó. Cómo nos engañaron en todo momento.
Qué bien, me gustó. Ahora vamos a visitar a nuestra madre. Bueno, está bien. Por fin cerró este capítulo de su vida. Pobriño, Bob. Why are you here? Closure, I suppose. And to help a friend. Sí, tío. You and I are not friends. In a race Estuvo between chulo, the me falling of gustó, the ice caps and our friendship. No contaba con este final, Bar España. I can see it now. I know what you did. What did I do? You needled me. From the moment we met, you were searching for weakness. You pushed me to pursue the truth about my mother. You questioned everything I did, everything I believed to break me. Un saboteador vestido de seda. Fiction, reality, morality. A saboteur in silk. Was it vengeance, Werner? Or do you prefer Klaus? Es el hermano de Otto. You are Klaus Richter, Otto's younger brother. Do you hold me responsible for his end? Ha! There was no love lost between me and my brother. I am sure you can relate. Otto was merely the gravity that pulled me into your orbit. Or you into mine. Once I met you, I could not keep away. Why? What reason do you have for all this? To help you. You're lying. To show you that you were wrong. More lies. I know you now, Werner. Try again. To see what had happened. Or is that yet another untruth? Does it matter? Take your pick. Who cares? You're my masterpiece. I turned Sisyphus into Ozymandias. You couldn't see the futility of your quest until I helped you to let go of the rock. And now, nothing beside remains. I remain. Despite Totalmente, you and totalmente. despite you. It is a matter of will and power now. Will you overcome this, or shall you decay? Oh, Bueno, tengo ganas de jugar el siguiente, a ver qué nos cuentan de la vida de Sherlock. When one wants for nothing, Supongo Sherlock, que nos the best presentarán a thing to Watson, get is ¿no? something O personal. Watson es John. So, here you Creo are. que no. Now, Pero es que no lo please sé porque no me excuse leí me los what the libros de gallery Sherlock calls. Holmes ni I'm nunca vi already sus conceiving películas. my next project. Le reclama la galería, dice. A ver el cuadro. El cuadro fue el que robaron, el de la violación. Ah, pues no, nada que ver. You really are Qué beautiful. cabrón nos dibujó ahí. Habiendo perdido el norte, ¿eh? Totalmente, y nunca My trataremos a brother nadie como returned to nos London tratamos. soon after our disagreement. He enrolled at Cambridge University, but attends only the rare classes that hold his interest. I hear he took employment at a hospital laboratory, obsessing over his experiments. I suppose he seeks solace in the empirical truth of a chemical test. I am afraid for him. His evenings are spent alone, solving citizens' menial mysteries to pass the time. And I suspect he is growing paranoid. One of my agent's vehicles recently ignited during a surveillance operation. She was lucky to get out alive. There is only one man who could orchestrate such a feat. Or perhaps two. I saved my brother. He will never forgive me. Salvé a mi hermano, nunca me lo perdonaré. Durísimo. I found it! I found it! I found it! And what is that? Hostia, el John, chaval. Ya volvemos a la locura. How far, bruises may be produced after death? How are you? You have been in Afghanistan, I perceive. How on earth did you know that? Never mind. The question now is about bruising. No doubt you see the significance of this discovery of mine. It is interesting, no doubt, but practically... Why, it is the most practical medico-legal discovery for years. Had we these data sooner, hundreds of men would have paid the penalty for their crimes.
cases oft hinge upon how a man died. Now, we can know which wounds he suffered alive, which occurred post-mortem, and what instrument was responsible. And ergo, one will soon be able to calculate with utmost precision when and where death occurred, sparing the innocent and damning the guilty. Well, then you are to be congratulated. Indeed. But, you came here on business. Correct again. I am looking for someone with whom to take diggings, and heard you were complaining that you could get no one to go halves with you. I have my eye on a suite in Baker Street, which would suit us down to the ground. You don't mind the smell of strong tobacco, I hope? I smoke ships myself. That's good enough. I get in the dumps at times, and don't open my mouth for days on end. Just let me alone, and I'll soon be right. What have you to confess now? It's best for two fellows to know what bruises each other carries before they begin to live together. My last companion I object to rouse because my nerves are shaken, and I get up at all sorts of ungodly hours, and I am extremely lazy. I have another set of vices when I'm well, but those are the principal ones at present. Do you include violin playing in your category for rouse? It depends on the player. A well-played violin is a treat for the gods. A badly played one. Oh, no, that's all right. I think we may consider the thing as settled. Oh, forgive my manners. My attention wavers. Sherlock Holmes. Dr. John Watson. John. John Watson, querido Watson, sí que es. Después de flipar con él, ahora aparece en la vida real. Ay, tengo ganas ya de jugar el siguiente juego. Hoy no podemos, pero... tengo ganas. ¡Guau! Estuvo muy bien el juego, me gustó mucho. Aunque nos jodieron, nos hicieron darle unas vueltas que no hay Cristo, a la cabecilla. Estuvo bien, a mí me gustó mucho, sí señor. Mirad ahí la habitación, bien montadita, no toda destrozada. Ah, bueno, sí, toda destrozada. ¡Guau! ¡Qué nostalgia! Se acabó, me supo a poco. O sea, no, porque en verdad fueron unas cuantas horas y estuvo muy bien. Pero... ay, hay que seguir con la saga Sherlock, Guau. Bueno, nos saltamos los créditos. Estuvo bien, rapaces, estuvo bien. Juegazo, en verdad, bien, buenas compras. Pero lo vamos a dejar aquí ya. Así que nada, Dieguiño, buenas noches. Los que estáis por ahí, como siempre, yo espero que hayáis pasado un ratito divertido. Los que nos veis en YouTube, ya sabéis, dejaros vuestro likecito, vuestro comentario, que yo os voy a estar leyendo. Pero lo dejamos por aquí. Así que nada, rapaces, como siempre, si es que hay alguien por ahí... hasta la próxima, rapaces.